Сейчас я предоставляю слово госпоже Марии Исабель Сальвадор. Thank you, Mr. President, distinguished members of the Council, Prime Minister Kony, Excellencies, ladies and gentlemen. Major changes have taken place in Haiti since I last briefed this Council, and I'm happy to report Haiti is making headway toward restoring democratic institutions through enhanced security and credible elections. The installation of the Transitional Presidential Council in April and the designation of a prime minister and a new government sworn in last month are clear indications of progress. Works have continued at the Port-au-Prince airport, where flights have resumed, and the building of the base that will house the multinational security support mission has been completed. A first group of Kenyan police officers for the multinational security support mission arrived on 25 June. This first deployment is an important step in the implementation of the Security Council Resolution 2699 and brings renewed hope to the people of Haiti. Monsieur le Président, le 28 mai, Dr Gary Kony, dont nous saluons la présence parmi nous aujourd'hui, a été choisi comme Premier ministre par le Conseil présidentiel de transition. Le 12 juin, un nouveau gouvernement de transition a été investi, composé de 14 ministres à la tête de 18 ministères. Avec l'installation de ce gouvernement, l'exécutif bicéphale s'est engagé à conduire Haïti vers la restauration des institutions étatiques par la tenue d'élections crédibles, inclusives et participatives qui mènera, selon le calendrier proposé, à l'installation des autorités élues au plus tard en février 2026. Je salue les efforts des autorités de transition pour accroître la participation des femmes et d'autres minorités à des postes clés au sein du gouvernement. En effet, 6 des 18 ministères sont conduits par des femmes, représentant 33% de l'ensemble des ministères. 50% des chefs des missions diplomatiques d'Haïti sont aujourd'hui des femmes. L'inclusion et la diversité sont essentielles pour promouvoir une transition politique qui ouvre la voie à la restauration des institutions étatiques et répondent efficacement aux besoins et attentes de tous les Haïtiennes et Haïtiens. Je célèbre aussi l'engagement et le dévouement du Premier ministre et de son gouvernement dans leur lutte contre la corruption et en faveur des droits humains et de la justice. La lutte contre la corruption et pour la justice évite l'impunité. Alors que nous nous préparons à commémorer le 7 juillet, le 3e anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'appel à traduire en justice les responsables de ces crimes odieux continue. C'est dans cet esprit que BINU a renouvelé et réorienté son engagement stratégique de soutien au processus politique. Accroître systématiquement la participation des femmes et des jeunes à ces processus est un pilier fondamental de cette stratégie que nous développons conjointement avec le gouvernement. Dans cette vision, BINU a appuyé l'organisation du Forum de la société civile qui s'est tenu la semaine dernière, les 28 et 28 juin, à Port-au-Prince. Ce forum, qui a été marqué par une participation importante des organisations des femmes et des jeunes des différents départements du pays, a eu comme objectif de promouvoir l'inclusion et la participation des femmes et des jeunes dans la transition en cours. Nous nous attendons à ce que le forum établisse une plateforme de dialogue permanent entre les organisations de la société civile, les leaders communautaires, les groupes de femmes et de jeunes et les structures de gouvernance transitionnelle afin d'optimiser la contribution de ces acteurs pendant la période de transition avec un accent particulier sur les rôles significatifs des femmes, des jeunes et de tous les groupes marginalisés. BINU apportera un soutien stratégique et logistique à cette plateforme clé. Soutenir la promotion des droits humains à tous les niveaux de la société haïtienne est un deuxième pilier de notre stratégie. La corruption a un effet dévastateur sur les institutions publiques et sur la capacité de l'État à respecter, protéger et réaliser les droits humains, en particulier ceux de personnes et groupes en situation de vulnérabilité et de marginalisation. À cette fin, la section
des droits humains du BINU a dernièrement soutenu la formation de 61 magistrats de Port-au-Prince et Croix-des-Bouquets sur les techniques d'investigation en matière de violences sexuelles. Récemment, au Salon du droit, le plus grand événement juridique de l'année en Haïti, j'ai eu l'occasion de transmettre un message fort sur la nécessité de l'engagement de tous les acteurs sociaux, politiques, judiciaires et économiques dans la lutte pour éradiquer le terrible fléau de la corruption. Mr. President, distinguished members, ladies and gentlemen, on the security front, though progress has been achieved, alarming levels of violence remain a source of great concern. Indiscriminate gang violence has been consistently spreading beyond the capital to other regions of the country. The gang's recurrent attacks since 29 February have severely hampered national and international efforts to fast-track the recruitment process of new police officers, and attrition rates in the national police continue to be high. The recent designation of a new Director General of the Haitian National Police brings new hope to the continuous fight against gang violence. Human rights violations and abuses have persisted at alarmingly high levels. Documented incidents include mass shootings and targeted killings, collective rapes, kidnappings, the burning and looting of homes and businesses, and the intentional destruction of facilities operated by social service providers, including hospitals and schools. I remain deeply disturbed by indiscriminate violence and grave abuses perpetrated by armed gangs against children. Equally worrisome is the prevalence of threats and attacks against human rights defenders, journalists, and members of the judiciary, many of whom have been forced to limit or stop their work or even to flee the country. In my discussions with Prime Minister Kony, I transmitted the commitment of the United Nations to continue supporting Haiti in line with national priorities, taking into account the new context marked by enhanced cooperation with OAS and CARICOM. Within its mandate and this new momentum, BINU will continue to support the transitional authorities in key areas that include elections, constitutional reform, police development, enhancement of political dialogue and justice, as well as community violence reduction, to name a few. BINU is redirecting and redefining priorities in support of the new governance structure of this Haitian-led and owned transition. As elections are at the core of the objectives set forth by the new transitional authorities, the possibility to strengthen BINU electoral expertise could be considered. As the MSS continues deploying, the establishment of a coordination mechanism among national authorities, the MSS, the UN in Haiti, and other partners will be critical to promote complementarities, exchange information, and devise effective communication strategies. I would like to express my appreciation to Member States' efforts ensuring the implementation of Security Council Resolution 2699 and commend Kenya's willingness to lead the multinational security support mission. I would also like to appeal to all members to ensure the multinational security support mission receives the sustained financial support that it needs to succeed. Turning to the humanitarian situation, it continues to worsen. There are 578,000 internally displaced persons, a 60% increase since March 2024. Rates of sexual violence and abuse remain troubling. Only 20% of health facilities are operating normally. Despite being faced with access constraints over the last few months, as you know, the United Nations and its partners have continued to deliver across the country. Disappointingly, the 2024 humanitarian response plans is only 24.3% funded. Mr. President, Security Council Resolution 2699 authorized a strengthened police component in BINU, though the financial situation in the organization with the hiring freeze prevented us from moving forward with scaling up the police and corrections area, and the security situation that unfolded since 29 February further exacerbated this situation. In this new momentum for Haiti, as we move forward, it is also an opportunity to reinvigorate BINU and reposition its role in the current context.
As the Multinational Security Support Mission deploys, strengthening the human rights area in BINU to be able to provide the necessary support and monitoring to a compliance with the human rights due diligence policy is fundamental. Resolution 2699 mandates the Multinational Security Support Mission to establish a human rights oversight mechanism. BINU, within its mandate on human rights, stands ready to provide support when required to the definition of a robust human rights compliance framework. As Haiti enters a new momentum, BINU would be ready to support a visit of the Distinguished Council to Haiti if and when it is considered opportune. I renew my full engagement, as well as BINU's, to work with the government and all actors towards stability, peace, and a brighter future for the Haitian men, women, youth, and children. Thank you very much.